Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to discuss about the topic of elasticity. So as I was saying you at the end of the last class that we all have a little bit of idea about elasticity, right? Whenever we apply some force on a cloth and after releasing the withdrawing the force, what happens? The cloth comes back to its original shape and size, right? So if an object can do that, then it is a what? Then it is a elastic. Then this property is called elasticity. That it is able to regain its original state. This property is called elasticity. Think. Whenever an external force, here external, mentioning this external word is very important. Why? Because we will talk about another force. Okay, so both the force might, you might confuse, you might get confused between both the forces. So whenever an external force is applied on an object, we have an object. মামা আমাকে ও হ্যাঁ দিছিল আচ্ছা আমি দিব এখন শেষ করো না আচ্ছা okay. So as I was saying, whenever we will apply some certain amount of force on an object, okay, you can see there will be some sort of deformation. Okay, the form the object have, it will be deformed a little bit. Okay, now as it undergoes a deformation, this is for sure, due to that deformation a counter force is generated within the body. Now this is very important to understand, this counter force. Okay, let us say you have a spring in your hand. Okay, you hold the spring on the two end, and if you try to pull it, what will happen? You will be able to stretch it, right? Now due to this stretching, it will be elongated, and when it is elongated, you will feel in your finger that a force, counter force has been generated, which actually shows that it wants to get back or regain its original state. Okay, or it wants to regain its original length. Do you understand my point? The more you stretch, the more the internal force will be. The counter force will be more and more as you apply more and more amount of force on the body. Okay, so this counter force actually tries to bring the object back to original shape and size, and as a result, what happens? When the external force is removed, the object regains its original shape, right? So this is called elasticity. So this concept is important actually. Why this concept counter force is important, we will get to know when we will study a certain topic, that is steel is more elastic than rubber. Now this is something which goes against our common sense, right? Generally we think that between steel and rubber, the rubber should be more elastic one, right? But what happens? Steel is more elastic than rubber. This is a question that comes for 2 marks. So inshallah we will get to know why steel is more elastic than rubber. That time I will refer to this counter force. Please remember this one. Okay, এখনই বলে রাখলাম যাতে তখন মনে থাকে। And elastic body, any body which shows elasticity, we can call that a elastic body. Anybody have any doubt? You may raise your hand. Acha, okay. So let us continue. We have a law that is called Hooke's law, which talks about stress and strain. Now, before we study the Hooke's law, we must go through the definition and the concept of stress and strain. At first, I would like to talk about stress because this is similar to a concept that we already studied, that is pressure. Stress is nothing but pressure. Okay, now we will take a look at stress. Now you already saw that we will have an object, and on this object we will be applying some certain amount of force, right? So the force is there and the object will have a certain amount of area. So if I take force divided by area, I should be getting the pressure, right? Now in this case, this pressure is known as stress. Do you understand my point? Okay, whenever we are applying some force to change the shape of the object, that time that pressure that is developed within the body is known as a stress. Okay, normally actually what we do till now, whenever we applied some force on an object, what we try to do is change the state of the object. State of the object means if the body is static,
it is at rest. We applied some force on it to get it into motion, to get it moving. We are changing the condition or situation of the object, right? We are not changing any shape or size. The object is circular, it will stay circular, but it was at rest first, then I applied some force, it started moving. Okay, so that time the pressure is pressure. The pressure that is generated is pressure. But in this case, when we are not actually trying to change the state of the object, the object was static, it is still static, but when I apply some force, the form of it gets deformed. Okay, so for such case, we will say the pressure that is generated within the body is a stress. Okay, so pressure is equal to force divided by area. So this is clear. Anybody have any doubt regarding stress? If not, then we are going to take a look at a strain now. Strain. Force divided key. Force divided by area. Okay. The very first topic that we studied at the beginning of this chapter, the first topic, pressure. Okay, so stress is pressure, but when pressure we can call a pressure stress when a force is exerted, but that is actually changing the shape of the object. Okay, for temporary change. Okay. Before actually we talk about a strain, it's better to talk about the elastic limit. Okay, we must get a clear idea about the elastic limit. Now you understand that if you have a rubber in your hand and you are pulling it, you are applying some certain force on it, then what will happen? It will be deformed. Okay, so let us say I have a spring here in my hand, so I am pulling it. What will happen? I hold it. So whenever we are applying some force on a spring, what will happen? When I withdraw the force, it will come back to its original shape. Now what I will do, I will exert a larger amount of force on it. Still I remove it. What will happen? It will come back to its original state. Now if I keep on increasing the force, then what will happen? At a certain time, at a certain point, you know what will happen? The object will lose its elasticity. আমরা তো এটা জানি তাই না, একটা স্প্রিং কে ধরো আমরা টানাটানি করতেছি, ওকে, এটা ছেড়ে দিচ্ছি, আগের অবস্থায় আসতেছে। এবার আরো জোরে টানলাম, তাইলে আবার কি হবে? আবার ছেড়ে দিলাম, আবার আগের অবস্থায় আসলো। এবার আরো জোরে টানছি। এভাবে যদি আমি জোরে টানতেই থাকি, দ্যাট মিন্স ইফ আই কিপ অন ইনক্রিজিং দ্য ফোর্স, দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন? একটা সময় দেখবা যে ছেড়ে দেওয়ার পরেও এটার আগের অবস্থায় আসতেছে না। ওকে, দ্যাট মিন্স ও ওর ইলাস্টিসিটি লুজ করছে। তো যেই ফোর্স পর্যন্ত একটা অবজেক্ট তার আগের অবস্থায় ব্যাক আসতে পারে, সেই ফোর্সটাকে বলা হয় ইলাস্টিক লিমিট। ইফ ইউ অ্যাপ্লাই আ ফোর্স দ্যাট ইজ বিয়ন্ড ইলাস্টিক লিমিট, তুমি ইলাস্টিক লিমিটের উপরে যদি কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই করো, তাহলে কি হবে দেখি বলো তো? এই অবজেক্টটা ওর ইলাস্টিসিটি লুজ করবে, তখন এ আর আগের অবস্থায় ব্যাক আসতে পারবে না। এটা আমরা বুঝি তাই না, একটা অবজেক্টে যখন আমরা এভাবে করব। যদি কারো বুঝতে অসুবিধা থাকে যে ইলাস্টিক লিমিট জিনিসটা কি আসলে, সেটা তাহলে আমাকে বলো, আমি আবার বলি। এটা তোমাদের এই যে এই প্যারাগ্রাফে লেখা আছে, ইট ইজ রিটেন ইন দ্য সেকেন্ড লাস্ট প্যারাগ্রাফ of page number 148. So kindly go through the second last paragraph. I hope it will be clear to you. Okay. In case of rod, they have actually given an example of rod. If you bend the rod a little bit, it will become straight again. Okay, if this is a straight rod, if you bend it a little, it will come back. But if you do the bending more, like you made it U-shaped, then what will happen? It will not be able to go back to its original shape, right? So as a result, what will happen? A permanent deformation will occur. Permanent deformation. Whatever deformation will occur by applying a force within elastic limit, that is temporary. Why it is temporary? Because as soon as you withdraw the force, it goes back. So the thing that does not last for long is something temporary, but the permanent deformation will be caused if you apply a force on the object beyond elastic limit, যেটা কিনা সহ্য করতে পারবে না। So permanently ও deform হয়ে ওভাবেই থেকে যাবে। Okay, that time we say that it has lost its elasticity. Acha. Now strain, let us talk about that. The relative change in length or shape which is made by applying a force from outside is called a strain. Now relative change, this is a very interesting thing to understand. Strain. What is a strain?
strain. This is relative change. Relative change means change divided by original dimension. Now what do I mean by this? This is what is called relative change. অরিজিনালের সাপেক্ষে কতটুকু চেঞ্জ হয়েছে। তোমাদের কাছে এটা হয়তো একটু কনফিউজিং লাগতে পারে, স্যার আপনি অরিজিনালের সাপেক্ষে কেন বলতেছেন? যেমন একটা জিনিস আমি তোমাকে বলি, ইফ 10 মিটার, একটা জিনিসের লেন্থ হচ্ছে 10 মিটার, আমি এটাকে আরো 5 মিটার বাড়াইলাম, তাইলে এখন বলো তো আমার যে চেঞ্জটা সেটা অরিজিনালের 50% না? একটা রিলেটিভ অ্যামাউন্ট আমি বলতেছি না যে 10 ছিল, আমি এটাকে আরো 5 মিটার বাড়াইছি, তো যতটুকু চেঞ্জ আমি করছি 5, দ্যাট ইজ হাফ অফ দ্য অরিজিনাল অ্যামাউন্ট, অর উই ক্যান সে 50%। তো অরিজিনালের সাপেক্ষে আমি যে আমার চেঞ্জটাকে ডিফাইন করতেছি এটাই হচ্ছে কি রিলেটিভ চেঞ্জ। এখন সেম এই 5 মিটারই আমি চেঞ্জ করব, বাট একটু পরে দেখবে কি জানো যে পার্সেন্টেজ অফ চেঞ্জ অথবা রিলেটিভ চেঞ্জটা সেম থাকবে না। যেমন আমার যদি আগের লেন্থ 5 ছিল, মনে করো অরিজিনাল লেন্থ হচ্ছে 5 মিটার, আমি এটাকে আরো 5 মিটার এক্সটেন্ড করছি, এখন অরিজিনাল 5 আবার এক্সটেন্ডও করছি 5, তাহলে 100% অফ দ্য অরিজিনাল লেন্থ আই হ্যাভ চেঞ্জড। কি বলছি বুঝতে পারছো? এটা 5 ওইটাও 5, তো তাইলে 100 দ্য চেঞ্জ ইজ 100%। আগে 10 ছিল, 5 চেঞ্জ করছি, তো তাইলে 5 টা হচ্ছে 10 এর হাফ, দ্যাট ইজ ওয়াই দ্যাট ইজ 50%, বাট 5 এর জন্য আরেকটা 5, দ্যাট ইজ 100%, রাইট? সো এই যে অরিজিনাল লেন্থের সাপেক্ষে আমরা চেঞ্জটাকে ডিফাইন করতেছি, দিস ইজ হোয়াট ইজ কল্ড স্ট্রেন। ওকে, তো ওইটা ক্যালকুলেট যদি আমরা করতে চাই, we can calculate it in this way, the amount of change divided by the original dimension. Now let us say we have an object, okay, whose original length is, they have defined it as L naught, I guess, right? L naught. Initially it is L naught, L0, okay, এটাকে L naught বলা হয়, জিরোটাকে not বলি আমরা। Now we apply some force on it and it has been elongated a little bit, okay? So what will happen? The new length, let us say the new length is L. Can anybody tell me what is this amount? এতটুকুই তো আমরা ইলংগেট করছি, তাই না? আগে এতটুকু ছিল, এখন এতটুকু হয়ে গেছে, তো কতটুকু আমি ইলংগেট করছি? দিস ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ চেঞ্জ। সো এই চেঞ্জটা আমি কিভাবে বের করতে পারবো, কেউ বলতে পারবা? হোয়াট উইল বি দিস অ্যামাউন্ট অফ চেঞ্জ? স্ট্রেন দিয়ে। না না, চেঞ্জ কতটুকু চেঞ্জ হয়েছে, লেন্থ কতটুকু চেঞ্জ হয়েছে? এল এল নট তার পুরাটা মাইনাস করবে এতটুকু থেকে। আমাকে বলো যে কত, আমাকে বলো যে কত হবে। ফাইনাল মাইনাস ভেরি গুড, ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল। এখন অনেকের কাছে এটা কনফিউজিং লাগতে পারে, তো আমি তোমাদের একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই। যেমন মনে করো, একটু মিউট করো সবাই নিজেকে। আচ্ছা, তো এই যে এক্সাম্পলটা আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করো। মনে করো তুমি একটা মার্কার আজকে কিনতে গেলা, গিয়ে দেখলা যে এটার দাম হচ্ছে 5 টাকা। কালকে সেম মার্কারটা কিনতে গিয়ে তুমি দেখলা যে এটার দাম হয়ে গেছে 7 টাকা। আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি প্রাইসটা কতটুকু চেঞ্জ হয়েছে, তুমি আমাকে বলবা কি প্রাইস 2 টাকা চেঞ্জ হয়েছে। তো এই 2 টাকা চেঞ্জ হয়েছে সেটা তুমি কিভাবে পাইলা? তুমি করছো কি ফাইনাল প্রাইস থেকে মাইনাস করে দিছো, রাইট? তো তাইলে এখানে আমি যদি বলি লেন্থ কতটুকু আমার চেঞ্জ হয়েছে, তুমি কি করবা? ফাইনাল লেন্থ থেকে ইনিশিয়াল লেন্থ মাইনাস করে দিবা। তো তাইলে তোমার চেঞ্জ হবে কি L মাইনাস L নট, রাইট? তো এই জিনিসটা যদি আমরা এখন এখানে রিপ্লেস করি, তাইলে দেখো আমাদের ডিজায়ার্ড ইকুয়েশনটা চলে আসে, চেঞ্জ is L minus L naught. This is only change, not relative change. আচ্ছা, অরিজিনাল ডাইমেনশন, অরিজিনাল এটা লেন্থ কত ছিল? L naught। শুরুতে ডিফরমেশনের আগে যে লেন্থ সেটাই হচ্ছে অরিজিনাল লেন্থ। তো L naught এটা ডিভাইডেড বাই L naught হবে, ওকে? সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ স্ট্রেন, ওকে? এখন আমরা লেন্থের বিষয়ে কথা বলতেছি না, দ্যাট ইজ ওয়াই উই হ্যাভ টেকেন L minus L naught divided by L naught, ওকে? যদি আমরা এখন এরিয়ার কথা বলতাম তাহলে এটা হয়তো A minus A naught divided by A naught. So it will depend on what dimension you are considering, okay? তো এখানে আমি অরিজিনাল ডাইমেনশন লিখছি, অরিজিনাল লেন্থ লিখতে পারতাম। তো আমাদের এই কেসের জন্য লেন্থ ঠিক আছে, বাট অন্য কেসের জন্য যখন আমি এরিয়া কনসিডার করব তখন কি হবে? চেঞ্জ ইন এরিয়া ডিভাইডেড বাই অরিজিনাল এরিয়া।
আবার যখন ভলিউম কনসিডার করব, চেঞ্জ ইন ভলিউম ডিভাইডেড বাই অরিজিনাল ভলিউম। তো এই কারণে আসলে ডাইমেনশন লেখা which represents length, area, volume or anything that you want to represent it with. Okay, আচ্ছা, now from here I actually want to know from you what you think is going to be the unit of a strain. Anybody have any idea what will be the unit of strain? No, sir, no unit Why no unit? because meter got cancelled. Very good, excellent. কিছু শিখছো তাইলে? Don't copy, man. না, আমার মনে হয় ওইটা নিজে থেকেই আনসার দিছে, বুঝে আনসার দিছে নাকি না? না, আরে এমডি এমডি থেকে MD এমডি দিকে দেখে দিচ্ছে তো। আমাদের এমডি ভাই এমডি আনসার সব দিলাম। মানে এইটে স্যার ওই Yes. এটা না এটার হইতে পারে না এইটের হবে হ্যাঁ না, স্যার, এটা হলো কিভাবে স্যার, আমরাই তো কিছু পারি না। হ্যাঁ 10-11 হবে। এটা কে আমি বুঝতে পারছি এখন। স্যার বলেন, না, এটা বল আগে জানি জানতেছি। এটা কে। ওকে, যাই হোক, দেখো, জিনিয়াস আইছে mute. Okay, so দেখো, this is L minus L naught. So L minus L naught, this will give me a meter, right? Let us say this L is 7 meter and this L naught is 5 meter. So 7 meter minus 5 meter, this is going to give me 2 meter, right? So I will get a value of 2 meter here. L naught, this is also a length, so it is 5 meter. So meter and meter, they actually cancel each other, and as a result there is no unit of it. Okay, so এখানে আমরা কোনো ইউনিট পাবো না because same unit উপরে নিচে they will cancel each other. It is just like efficiency. Okay, output power divided by input power. Power and power both are the same quantity, so they will cancel each other, and as a result no unit will be there in case of efficiency, and that is the case with the strain also. Okay, we have a very short amount of time, so let us go through the Hooke's law very fast. Okay, very easy. We already got to know what is a stress, we got to know what is a strain. So these things are proportional to each other. This is what is Hooke's law. That is, the more stress is developed, the more amount of force you apply, the more stress is developed. The stress is what? Pressure. The more pressure is developed, the more will be the change. The strain is relative change, right? So more pressure you apply, the more relative change occurs. Okay, this is what is just Hooke's law. আমরা এভাবে বুঝি যে যত বেশি প্রেসার দিব তত বেশি রিলেটিভ চেঞ্জ হবে। তো প্রেসারটা হচ্ছে স্ট্রেস, তো যত বেশি স্ট্রেস দিব রিলেটিভ চেঞ্জ হচ্ছে স্ট্রেন, যত বেশি স্ট্রেস দিব তত বেশি স্ট্রেন হবে। So stress and strain are proportional to each other. That means if you double the stress, the strain is going to get doubled. Okay, if you triple the stress, the strain is going to get tripled. If you make the stress 100 times, then the strain also will get 100 times. Okay, so this is what is there. Acha, I think up to this is okay today. They also talked about tension. Tension is nothing but a force. Okay, এটা জিনিসটা টেনশনটা কি জানো? Tension is not something that we do. Okay, আমরা টেনশন করি, no, this is not. According to physics, tension is a force. এই ফোর্সটা কোথা থেকে আসবে, কখন এটাকে আমরা টেনশন ফোর্স বলতে পারবো? খেয়াল করো, ধরো আমার এখানে আমি আমার ফিঙ্গারের সাথে কি করি, একটা সুতা বেঁধে সুতাটাকে ঝুলে দিলাম, সুতার নিচে আমি যদি একটা বল বাঁধি, এই বলটার জন্য আমি আমার হাতে একটা টান ফিল করবো না, যে বলটা এই সুতাটাকে টেনে সোজা করে রাখছে? কি বলছি বুঝতে পারছো? তো এই যে বলটা নিচের দিকে পড়ে যেতে চায়, সেটা যদি আমি ঠেকাইতে চাই, আমি চাই না বলটা নিচে পড়ে যাক, তাইলে আমি উপরের দিকে একটা উল্টা টেনশন দিয়ে এটাকে ধরে রাখতে হবে না? সো উপরের দিকে আমি যে ফোর্সটা দিচ্ছি সেটাই হচ্ছে কি টেনশন। ঠিক আছে, এটা যদি আমরা ফিগারের মাধ্যমে দেখাতে চাই তাহলে বিষয়টা আসলে এরকম হবে। এটার ব্যাপারে ডিটেইলস আসলে তোমরা 12 এ পড়বা, সরি 11 এ পড়বা। একটা রিজিড সাপোর্ট, এটা এখান থেকে একটা সুতা দিয়ে একটা বল বা যে কোনো একটা অবজেক্টকে আমরা ঝুলাই দিছি। এখন ডেফিনেটলি ডিউ টু দ্য ওয়েট অফ দ্য অবজেক্ট, দ্য বডি উইল ওয়ান্ট টু গো ডাউন। ওকে, দ্যাট ইজ W. Now if I want to the body to remain here, then I have to apply a force in the opposite direction of this weight. I have to apply a force in the upward direction, which will balance the weight and keep the body at this place.
So this force that is exerted along the length of the thread, সুতাকে ইংলিশে thread বলে, so that is called tension. Okay, একটা টান, বাংলায় এটাকে টান বলে। বরাবর একটা টান কাজ করবে না, এই টানটাই হচ্ছে টেনশন। আচ্ছা যাই হোক, তোমাদের রিসার্চ পিরিয়ডের টাইম চলে যাচ্ছে, সো আই উইল নট। স্যার এমডি কিছু জিজ্ঞেস করছে। ওএমডি জ্বালাই তো বাতলাম না কি যে স্টার প্রপোর্শনালিটি অফ কনস্ট্যান্ট এর ভ্যালু কত? আসে। আচ্ছা, এটা পরের ক্লাসে আমরা ডিসকাস করব, অসুবিধা নেই। দ্যাট ইজ ইয়ংস মডুলাস, ইট ইজ ডিফারেন্ট ফর ডিফারেন্ট অবজেক্ট। We will get to know about this in the next class, inshallah, and next class is going to be most probably the last class of this chapter. Okay, so very much for joining. Okay, and please everyone submit your assignment, send it through email. Okay, many of you have already sent and the rest are yet to send. Please do send. Submitted. স্যার একটা লিস্ট দেন কে কে সেন্ড করছে একটা লিস্ট। সাবমিটেড। আচ্ছা ঠিক আছে, যারা এখনো করেনি। ওকে, ওয়ালাইকুম আসসালাম। ও সালাম দিছে তাই ওয়ালাইকুম আসসালাম বললাম। ওকে, আসসালামু আলাইকুম। স্যার ওই এমডি কে স্যার একটু বলে দেন। না, এটা বলবো না। ইমন আমার লাগে।